स्क्रीन विजिबल है? I think the question 8 something from where we need to start. Okay. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 7 questions that we need to do. Few are like similar to each other, where rather than doing all the question, I'll explain you the concept with one question. Another question probably you can do it in a homework also or self-study. The important part is understanding the concept of preparation of reconciliation statement that I will teach you. I have a material for it. Fine, so let's see without wasting time what is illustration number 8. Please pay attention. 1 kilogram of product K requires 2 chemicals A and B. Following were the details of product K for the month of June 21. इससे हमें एक चीज यहां से पता चलती है that this is a question relating to material cost variance. These two are raw material. This is our finished goods. So 1 kilogram of product K requires 2 chemicals A and B, and the details for product K, which is finished goods, for the month of 21 has been given. What is a standard mix? Standard mix. A 50%, B 50%. तो ये जो हमारा फिनिश गुड्स के है वो कैसे बनता है? फिनिश गुड्स के बनता है 50% ए को यूज करके 50% बी को यूज करके. Standard price per kilogram of chemical A, this is again standard price of A is 12, for B it is 15. ध्यान से समझना, हम जो मेथड से करते आ रहे हैं उसी मेथड से ये करूंगा मैं. हाँ, आगे जाके इसका सॉल्यूशन में फिर इसको कैसे मर्ज करके हम अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी. लेकिन जो हम टेबल बनाते हैं, द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ अ टेबल. वो टेबल हमने इंटर से जो कॉन्सेप्ट डेवलप करके अंडरस्टैंड किया था उसी हिसाब से करेंगे हम. सो ध्यान से समझना, ये है स्टैंडर्ड प्राइस, ये था स्टैंडर्ड मिक्स, ये है स्टैंडर्ड प्राइस. ए का 12 रुपीज, बी का 15 रुपीज. Actual input of chemical B 70, actual price of A 15, normal loss 10%, cost variance 650 adverse, yield variance 135 adverse, and we would be required to find out the remaining variances and the remaining figures that we would be required to calculate. So now understand. I hope you remember formula. सबको याद है ना हमने जो किया था एक बार? सारे कैमरा स्टार्ट करो. चलो मेरे को पहले ये समझने दो, कैमरा तुम्हें याद है कि नहीं याद है. एवरीवन स्टार्ट योर कैमरा एंड लेट मी नो यू रिमेंबर द फॉर्मूला राइटली और नॉट. फॉर्मूला याद है सबको? मटेरियल वेरिएंस का क्लैरिटी है, हम कैसे करते थे इंटर से लेके स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी. वो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? उसमें कोई डाउट की दिक्कत नहीं है ना? हेलो, नो सर. के 10 बजे और बहुत अच्छा एटमोस्फियर है पढ़ने के लिए. बारिश बारिश मस्त आ रही है तुम्हारे लिए, भगवान ने अरेंजमेंट करके दिया है, ये लोग बोर नहीं होने चाहिए. सबको याद है ना सारी फॉर्मूला ठीक से? रितेश? यस सर. देवांग? शकल दिखाओ, पहले तो शकल दिखाओ, तुम्हारी शकल से पता चलेगा मेरे को. सार्थक? कार्तिक भाई कैसे हो? મજામાં સર. किसी चल रही पढ़ाई? ચાલે છે સર. फॉर्मूला याद છે ને બધાને? એની कंफ्यूजन, एनी डाउट ऑन दैट? नो कंफ्यूजन, नो? चलो अंडरस्टैंड करता है. हम जो टेबल बनाते थे वो टेबल का फॉर्मेट क्या था और उस हिसाब से फिर
डेटा इम्प्लांट करता है, कुछ भी नया नहीं है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां पे ना तुम अगर हमारे हिसाब से करते तो तुम नहीं कर पाते। दिस इज lack of confidence today, otherwise you could have done it. What we do: standard quantity, standard price, actual quantity, actual price, revised actual quantity. This is what we want to solve any question. Now what is given, that we will plot. What is not given, for that we will apply our mind. So out of this what has been given? Standard price यहाँ पे दिया हुआ है 12 and 15. So I'll mention 12, I'll mention 15. Actual input of chemical B has been given. So I mention here A and B. So for B it has been given 70. We assume this as X. उन्होंने क्या assume किया? Let me check. अब उन्होंने जो नाम दिया वही देते हैं हम, A and B. Okay. सो हम एक्स नहीं दे रहे हैं, हम ए और बी ही देते हैं, जिससे कि तुम क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट कर पाओ। तो इसको नाम देंगे हम ए। फिर क्या दिया हुआ है? एक्चुअल प्राइस ऑफ ए हैज बीन गिवन। एक्चुअल प्राइस ऑफ ए विच हैज बीन गिवन इज 15. एक्चुअल प्राइस ऑफ बी हैज नॉट बीन गिवन, सो विल अज्यूम एज अ बी। यहां तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। उसके साथ साथ हमें बोला गया है दैट देयर इज अ नॉर्मल लॉस। तो ये यहां पे हम टोटल करते थे। ये था हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन, फिर आता था नॉर्मल लॉस, और बाद में हम लिखते थे आउटपुट। इफ यू कैन रिमेंबर, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। हमें बोला गया 10% नॉर्मल लॉस आता है। अंडरस्टूड है ये यहां तक क्लियरली? अब बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन विच हैज बीन गिवन, हमारे पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उससे एक चीज हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि हम किसी एक क्वांटिटी पे उठाते हैं 50-50 के रेट पे, और हम मान के चलते हैं। देखो ये अज्यूम वाली फिगर में रख रहा हूं यहाँ पे, जिससे कि हमारे सारे रेशियोज मैच हो। 50-50 स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर ये 50 होता तो ये 50 होता, तो नॉर्मल लॉस 10 होता। पहले हटाओ इसको हटाता हूं मैं, पहले लिखता हूं ये 100 होता, उसमें से 10 नॉर्मल लॉस डिडक्ट होता, आउटपुट आता मेरा 90। एम आई क्लियर ऑन दिस? अभी तो मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी है नहीं है का, तो इसी कॉम्बिनेशन में अगर मैं ये करता तो आता टोटल क्वांटिटी ए प्लस 70। इसमें से 10% निकल जाता, इसमें से 10% नॉर्मल लॉस निकल जाता, और 10% नॉर्मल लॉस निकलने के बाद जो क्वांटिटी बचती वो भी होनी चाहिए कितना? 90। ध्यान देना, दिस हैज टू बी सेम। एवरीवन अगेन आई एम रिमूविंग दिस। प्लीज अगेन कम, बिकॉज यही है जहां पे तुम गड़बड़ करोगे। मैंने क्या क्या समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है एवरीवन? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैंने रिपीट कराया था 10-10 बार। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर actual output. Standard quantity means standard quantity for actual output. So actual output in no stage of imagination could be different than 90. वो सिर्फ रेशियो मैच करने के लिए हमने 50-50 किया था। तो हम ये एक्चुअल 90 का है, इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। इतना जितको समझ में आ गया, उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है, उसके बाद कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है इसमें। फॉर्मूला आप कैसे ड्राफ्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, इसके बाद जो कुछ है ना वो प्योर मल्टीप्लिकेशन, समेशन, दैट्स इट। इसमें से ऐड करो, इसमें से माइनस करो। ये समझ में आया मैंने क्या किया है और ये क्यों किया, ये समझ में आया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को हमने फ्रीज किया। ठीक है, वापस आते हैं हमारे स्क्रीन पे। सो ये हमारा सेम हो गया। नॉर्मल लॉस का फिगर क्या है वो जानना भी नहीं है अपने को। अच्छा, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी होता है एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल तो ये रहना चाहिए, री रिटर्न इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 50% 50% है, तो दिस वुड बी 0.5 ए प्लस 35, 0.5 ए प्लस 35।
ये हो गया हमारा टेबल। इसी टेबल से जो कुछ भी हम करेंगे, ध्यान देना, इसी टेबल से जो कुछ भी हम करेंगे वो सारा सॉल्यूशन इसी टेबल से डिराइव होता है। सारा सॉल्यूशन इसी, ये टेबल अगर समझ में नहीं आता, एक तो ये वाला कि हमने क्या किया है, और रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इज एक्चुअल क्वांटिटी रिटर्न इन अ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, ये जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए भैया स्टैंडर्ड क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। जिसको ये अभी समझ में आ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी मेरे पास दो वेरिएंसेस दिए हुए हैं, कॉस्ट वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। व्हाट इज द कॉस्ट वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये तो है सारी फिगर्स हमारे पास। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस फॉर बी, देन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इसमें से माइनस करेंगे। अब सीधा मैं ये चीज सॉल्यूशन से सीधा समझाता हूं मैं। फॉर्मूला यही है, ध्यान देना, फॉर्मूला यही है। इसको अभी मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस का करूंगा तो ये आ रहा है। ये मैं करके दिखाऊं? हेलो, ये करके दिखाऊं, सॉल्व करके दिखते चलो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है, वरना तुम्हें लगेगा ये लाए कहां से। यही करते हैं चलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस हमारे लिए दो है। सो 15 to 12 प्लस 50 into 15 कितना हो रहा है? देवांग बताओ मेरे को। फिफ्टीन टू 12 प्लस 50 into 15, 1350। सो दिस इज 1350 माइनस, अब यहाँ पे दो है तो ब्रैकेट में लिखेंगे दिस 15A प्लस 70B। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एडवर्स है, एडवर्स कितना है? एडवर्स 650, सो दिस इज माइनस 650, एडवर्स इज नेगेटिव, सो माइनस 650 इज इक्वल टू 1350 माइनस 15A, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये माइनस 70B। दिख रहा है ये? हेलो एवरीवन, कैसे है, समझ में आया ये? 1350 यही है ना, 1350 माइनस 15A माइनस 70B इज इक्वल टू माइनस 650। दैट्स इट। जितना ओपन हो सकता है उतना किया, और ये इक्वेशन यहाँ पे लाके हमने छोड़ दिया, क्योंकि वी डोंट हैव फिगर्स ऑफ ए एंड बी, तो इसलिए यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया कि यार 15A प्लस 70B इज इक्वल टू 2000। शिफ्ट करेंगे 1350 को अपोजिट साइड, दोनों साइड से हमने नेगेटिव नेगेटिव हटा दिया और ये फिगर, ये इक्वेशन हमने बना दी। ठीक है, अब दूसरा वेरिएंस है मेरा यील्ड वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, हमने जो अंडरस्टैंड किया है, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल यील्ड वेरिएंस। याद है ना सबको? ये याद नहीं है तो भूल ही जाओ फिर। दैट मीन्स इट इज multiplication of this, multiplication of this. So standard price minus multiplied with standard quantity minus revised actual quantity multiplied with standard price. Standard price into standard quantity we have already calculated. This is 1350, 1350 minus, अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है अपना 12 into this, 15 into this, so it is nothing but, I'll say, I'll keep it in a bracket, 12 multiply with 0.5A plus 35 plus 15 multiply with 0.5A plus 35। ठीक है, so
तो 1350, ये तो है ही, हाँ ये तो हमें दिया हुआ है -135, ये तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ अभी, इसका ये वो भी रहेगा। अब इसको ओपन करेंगे हम, तो आएगा ये कितना, 6A, 12 × 35 कितना हो रहा है देवांग फटाफट? 420 12 × 35, 420, सो प्लस 420, देखिए ये बना, प्लस दिस इज 7.5 प्लस 35 × 15, 525, 525, ठीक है। 6A प्लस दिस इज ए, आई एम सॉरी, 6 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 13.5, 420 प्लस 525 इज इक्वल 954, यही वाला इक्वेशन है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन, समझ में आया क्या होगा? देवांग, श्योर ना? फिर ये इक्वेशन को ओपन किया, दे हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, फिर ए वाले को अपने पहले इक्वेशन के अंदर डाल दिया, दे गॉट वैल्यू ऑफ बी, एंड वंस दे हैव कैलकुलेटेड दिस टू द रिमेनिंग कैलकुलेशन, देन इट इज नॉट अ बिग डील। फिर वो सारे तो वेरिएंसेस हम जो कैलकुलेट करते हैं उसी हिसाब से करने हैं। समझ में आया? प्लीज स्टार्ट कैमरा अगेन, चलो लेट्स डिस्कस हमने क्या किया, ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आप क्वेश्चन को वापस से देख सकते हैं। राहुल समझ में क्या किया हमने? एक ही ट्रिकी पॉइंट था, क्या था वो? 50-50 एक्चुअल क्वांटिटी फ्रीज करो, रिवर्स एक्चुअल क्वांटिटी लेके जाओ। ए और बी आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ए और बी है तो अब हम कैसे करेंगे। ए और बी है तो ठीक है ना, फॉर्मूला बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन ओपन नहीं हुआ अपने से तो नहीं किया हमने, फिर दूसरा इक्वेशन बनाया जिसमें ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो पहले वाले में भी ए का वैल्यू डालेंगे तो बी मिल जाएगा। एक बार ए और बी मिल गया, फिर तो हमारा जो टेबल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस। वंस एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस, वी कैन सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन, प्रीतेश, मैं ओपन करूं वो वाला, वापस ओपन करूं? 5 मिनट दे रहा हूं तुमको, देखने का है। ओपन करो, मैंने क्या किया वो देखना है तुम्हें, लिखना है तो लिख लो। चलो, उसके बाद में 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में ये तुम रेंडमली जो लिखना है, जो हम हमारे हिसाब से जो हमने किया था ना, वो लिख लो एक बार। चलो मैं ओपन करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट था क्या? यही वाली चीज, ये जो टेबल हम बनाते हैं ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। ये लिख लो भाई, चलो।
Let me know when you are ready. हो गया ना? Fine, then let's come on question number 13, I think. Question 13, 13. Yeah. Let's see what is the information of this question. Activity-based costing within variance analysis. So what we are supposed to do. अब ध्यान से थोड़ा समझना. ये सारे क्वेश्चन समझने वाले हैं. इसको रट्टा मारेंगे तो समझ में कुछ वैसे भी नहीं आएगा. Let's understand. X uses traditional standard costing system. Inspection and setup cost are actually 1760 against the budget of rupees 2000. Inspection and setup cost actually incurred is 1760 against the budget of 2000. So 2000 के बजट के सामने हमने 1760 इनकर किया है, कम इनकर किया है. सुनने में अच्छा लग रहा है. ठीक है, आगे. ABC system is being implemented and accordingly the number of batches is identified as a cost driver for inspection and setup cost. We know that in actual activity based costing, costs are being incurred based on the cost drivers. So more number of time you are doing that activity, the more would be the allocation. The less number of time you are doing an activity, less would be the allocation. Here, when we are implementing an activity based costing, we identified that the number of batches as a cost driver. तो जितनी बार हम batches run करेंगे प्रोडक्शन के लिए, उतनी बार ये इंस्पेक्शन और सेटअप कॉस्ट होता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर. ठीक है. द बजेटेड प्रोडक्शन is 10,000 units in the batch of 1,000 unit each. In the batches of 1,000 units each. मतलब 10 batches करते तो हमारा 10,000 हो जाता है. एक बैच में हम 1,000 यूनिट बनाते हैं. And we want to produce 10,000 units. One batch will produce 1,000. So 10,000 divided by 1,000. So standard मेरे को 10 batches के अंदर 10,000 units बनाने थे. Where actually only 8,800 units were produced, and that too in 11 batches. Hello, that too in 11 batches. So my budgeted output was 10,000. Budgeted batches were 10. Actual output is 8,800. And actual batches are 11. Now please understand what is the requirement of the question. Find out volume
and total fixed overhead variance under traditional standard costing system, and we also need to find out under activity based system. Now understand, when we are doing on traditional basis, no, तो traditional basis पे हमें याद है अगर फिक्स ओवरहेड वेरिएंस तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आउटपुट, नॉट बैचेस, आउटपुट. Fixed overheads are being allocated. Fixed overheads are being allocated on number of unit produced. फिक्स ओवरहेड ऐसे allocate होते थे. अगर आप देखो ना तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस में जब हम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड. एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट आता कहां से था? Budgeted expenditure divided by budgeted quantity. So my fixed overhead is based on output. So when fixed overhead is based on my output, I can say that कि मैंने अगर बजट बनाया था कितने रुपए का, 2000 का, जिसमें को 10,000 यूनिट बनाने थे. 2000 का मेरा बजट था, 10,000 यूनिट मुझे बनाने थे, तो हर एक यूनिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी 20 पैसों की. हर एक यूनिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कितने की? 20 पैसों की. एक्चुअली भी वैसा ही हुआ है. देखो एक्चुअल इतना है 8800 यूनिट्स, तो रेट तो वही आ रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है. फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है. ये कैसे आया है मैं आपको ना हमारे मेथड से समझाता हूँ, वरना ना कंफ्यूज होते रहोगे. तो चलो, फिक्स ओवरहेड cost variance is absorbed fixed overhead minus actual fixed overhead. बीच में हमने डाला बजटेड फिक्स ओवरहेड, जिससे कि इसके दो सेग्रीगेशन हो गए थे. फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. ठीक है. Expenditure variance is your budgeted fixed overhead minus your actual fixed overhead. This is your absorbed fixed overhead minus your budgeted fixed overhead. अब ध्यान देना, इसमें हमें कितनी चीजें ढूंढनी है. हमें ढूंढना है absorbed fixed overhead, actual fixed overhead, तो तीसरा चीज है budgeted fixed overhead. ये तीन ढूंढोगे, फिर यहाँ पे प्लॉट करोगे, तुम्हें सारे वेरिएंसेस मिल जाएंगे. और कुछ करना नहीं है, सिर्फ माइनस करना है. उसके बाद तो हमें बेसिकली चाहिए ये तीन चीजें. क्या चाहिए हमें? एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड. एक्चुअल को थोड़ा दूर लिखता हूं. एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, और चाहिए मुझे क्या? बजटेड फिक्स ओवरहेड. अब इन तीन में से दो तो दिए हुए हैं. एक्चुअल इज 1760 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1760. बजटेड इज 2000. अब ढूंढना ना क्या? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड. तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, where the standard rate of output is equal to budgeted fixed overhead divided by budgeted output. So budgeted fixed overhead were 2000 divided by 10,000, that comes to 0.2. हेलो, 0.2. एक्चुअल आउटपुट हमने कितने किए हैं? दैट इज आर 8800 यूनिट. सो 0.2 into 8800, that comes to again 1760. ये तो दिए हुए हैं. अब इसी को यहाँ पे प्लॉट करोगे ना तो तुम्हें सारे वेरिएंसेस मिल जाएंगे. देख, पहला वाला है 0, दूसरे वाले का भी डिफरेंस, तीसरे वाले का फेवरेबल, एक कैडोजेट का फेवरेबल, क्योंकि टोटल तुम्हारा 0 है. ये एवरीवन, आर यू गेटिंग और नॉट व्हाट आई एम डूइंग? ये वाला समझ में आया? इसी को फिर ऊपर तुम रखोगे, यू विल बी एबल टू गेट एन आंसर. अच्छा, एब्जॉर्ब हमने कितना किया? 1760. एक्चुअल कितना है? 1760. और उसका मतलब क्या आया? ये 0 आया, नीला है. बजटेड कितना था? 2000. किया कितना? 1760. डिफरेंस कितना? 240 फेवरेबल. एब्सॉर्ब कितना है? 1760. बजटेड कितना था? 2000. ये क्या आया?
240 एडवर्स, तो वही तो दिया हुआ। हेलो एवरीवन, अगेन स्टार्ट किया मेरा। चलो मेरे को ये समझाओ कि ये समझ में आया कि नहीं। एवरीवन अंडरस्टूड? ये समझ में आया क्या किया हमने? ये देखो समझ में आया ना क्या किया हुआ है? कुछ नया नहीं है इसमें, हमारी ही वाली फॉर्मूला, हमारी ही मेथड। तुम जैसे ही प्लॉट करोगे ना, हमारी टर्मिनोलॉजी से सोचो, तो आंसर अगर पहले देखोगे ना तो सारे कंफ्यूजन होंगे। तुम हमारे हिसाब से डिराइव करने का ट्राई करो कि ये आना चाहिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आना चाहिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको जैसे तुम रखोगे ना, ओवर। तीन चीजें चाहिए हमें, दो दी हुई है। एब्जॉर्ब फिक्स ओवर शिफ्ट ढूंढना था, फिर फॉर्मूला में रखना था। इतना अगर तुमने किया, थिंग्स आर ओवर। दिमाग समझ में आया क्या किया हुआ है? ये हुआ तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड प्योरली किस पे बेस्ड होता है? आउटपुट के ऊपर बेस्ड होता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड में क्या आता है इसके ऊपर। तो लेट्स गो टू एक्टिविटी बेस्ड। अब आते हैं एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर। एक्टिविटी के अंदर ओवरहेड्स आर बीइंग एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स एक्टिविटी हैज बीन डन। नंबर ऑफ टाइम्स एक्टिविटी हैज बीन डन। तो अब मेरा इंपॉर्टेंस किसका हो जाएगा? आउटपुट की जगह पे हो जाएगा बैचेस का। 10 वर्सेस 11। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बजट इसी तरीके से होगा, 2000 डिवाइड बाय 10 बैचेस हो गया, तो एक बैच का 2000। कॉस्ट वेरिएंस क्या है? कॉस्ट वेरिएंस फिक्स ओवरहेड cost variance again is absorb fixed overhead माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल तो दिया हुआ ही है, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है। अब एब्जॉर्ब कितना होगा? एब्जॉर्ब इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ बैच इनटू एक्चुअल बैचेस आउटपुट की जगह पे। अरे बात समझ में? क्योंकि आउटपुट इज नॉट अ क्राइटेरिया, यहाँ पे बैचेस आर क्राइटेरिया, क्योंकि हमारे ओवरहेड होते हैं एब्जॉर्ब बैचेस पे। ट्रेडिशनल में आउटपुट पे होते थे, इसलिए मैंने आउटपुट को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे नंबर ऑफ बैचेस पे, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ बैच कितना है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ बैच इज कैलकुलेटेड 2000 इज द टोटल कॉस्ट। 10 बैचेस का, एक बैच का है 200, एक बैच का है 200। वैसे हमने कितने बैचेस के अंदर किया था? 9 बैचेस के अंदर। 9 बैचेस है ना, मैंने ऊपर गलत लिखा है क्या? 11 है ना, 9 कहां से आया ये? नाइन कहां से आया? दिस इज रॉन्ग। दिस हैज टू बी 200 इंटू 11 माइनस 1760। करेक्शन कर दो यहाँ पे, ये दिस इज रॉन्ग टू दैट एक्सटेंट। सो 2200 minus 1760, so this will be your favorable, the difference will be your favorable. 9 should not come. Activity based costing standard number of batches, no, this is wrong, ये नहीं आना चाहिए। एक्चुअल बैचेस ही आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल बैचेस आर माई 11 बैचेस, तो एक्चुअल जितने बैच किए हैं उतने तो एब्जॉर्ब होंगे ही होंगे, तो 9 नहीं आएंगे, 11 ही आएगा। प्लीज मेक करेक्शन, दिस 9 की जगह पे 11 करो, क्योंकि ये टू दैट एक्सटेंट इट इज रॉन्ग। 11 बैचेस मैंने की है, तो जितनी बैचेस की हैं उतने तो एब्जॉर्ब होंगे ही होंगे, उतने तो एब्जॉर्ब होंगे ही होंगे। ठीक है, सो दिस डिफरेंस इज, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट में टोटली ढूंढना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट अंडर एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे दिया हुआ है 9 बैचेस 8800 में बनना चाहिए था, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। वी हैव टू डू इट फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ बैचेस विच यू हैव रन। वो जितनी बार तुम बैच करोगे उतनी बार ये खर्चा हो रहा है। तो तुमने 11 बैचेस किए हैं, तो 11 बैचेस के लिए तुम्हें 11 बार ये खर्चा करना पड़ा है, 200 का एब्जॉर्ब वैसे ही होगा। सो दिस हैज टू बी 11, दिस इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, प्लीज कैंसल इट आउट। समझ में आया यहाँ तक एवरीवन? चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, चलो इसको भी देख लो, इस क्वेश्चन को भी, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऊपर मैं मेरे को करना है तो बोल देना, मैं ऊपर कर दूं। रेडी ना? आते हैं क्वेश्चन 15 पे। अभी ये क्वेश्चन हो गया, डाउट है किसी को? नो सर, नो सर, नो सर। 15 is easy. Let's see. Let's understand the information of the question.
Global Limited is engaged in making the wide range of customer goods. A, B, C, and D are zonal sales officers for 4 zones. So engage in marketing of wide range of consumer goods. This ABCD are not product. These are sales officers for 4 जोन. 4 अलग जोन के ये 4 ऑफिसर हैं हमारे A, B, C and D. The company fixes an annual sales target for them individually. You are furnished with the following. Company ने fixes annual sales target for them individually. You are furnished with the following information. Find what is the information that has been furnished. Standard cost for sales target in respect of A, B, C, D. Standard cost for sales target is 5 lakh, 375, 4 lakh and 425 respectively. This is my standard cost for sales target. ABCD respectively earns ABCD respectively earns 29,900, 23,500, 24,500, 25,800 as a commission, which is 5% on actual sales affected by them during the previous period. So this represent only 5%. This represent only 5%. तो 5 पे इतना, तो 100 पे कितना, रिवर्स कैलकुलेशन से हमने हर एक ABCD ने कितना सेल्स खुद किया होगा, that you would be able to find out based on this calculation. 5 पे 29,900, तो 100 पे कितना, सो कितना सेल्स उन्होंने किया होगा, that we will be able to find out. Okay, so sales can be calculated. Sales reverse calculation can be done based on this. 5 पे इतना, तो 100 पे कितना, उस हिसाब से कितना सेल्स किया होगा. ठीक है. The relevant variances as computed by qualified cost accountant are as follows. Sales price variance, sales volume variance, favorable, adverse, adverse, favorable, adverse, favorable, adverse, favorable. ये सारे variances sales के उन्होंने calculate करके हमें दिए हुए हैं. You are required to compute the amount of target sales and margin fixed in case of each zonal sales officer. We would be required to calculate. Based on this, we would be required to calculate टारगेट सेल्स हमने कितना दिया था, क्योंकि ये कमीशन जो 5% अर्न किया है, दिस कमीशन 5% दे हैव अर्न ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एक्चुअल दे हैव मेड. सो इससे जो हमें सेल्स मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल सेल्स. इससे जो सेल्स मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल सेल्स. ये एक्चुअल सेल्स से हम वेरिएंस को एलिमिनेट करते हुए टारगेटेड सेल्स हमारा हम ढूंढेंगे. सो अगर हम स्टार्ट करते हैं एबीसीडी के कमीशन से, रिवर्स कैलकुलेशन हम करते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, एज आई टोल्ड यू कि एक्चुअल सेल्स. अब एक्चुअल सेल्स में हम वेरिएंस का एडजस्टमेंट डालते हैं. प्राइस वेरिएंस कितना, वॉल्यूम कितना, नेट कितना, 2000 एडवर्स, यहाँ पे नेट 0, नेट इंपैक्ट कितना इन दोनों का. सो दिस इज नेट, वैल्यू वेरिएंस इज नथिंग बट योर नेट. ये एडजस्टमेंट दिया, एडजस्टमेंट को फेवरेबल एडवर्स के हिसाब से हम करेंगे तो बजटेड सेल्स मिल जाएगा. बजटेड सेल्स में से स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो बजटेड मार्जिन मिल जाएगा. सॉल्यूशन इज ओवर. कुछ भी नहीं करना है इसमें. समझ में आया क्या हुआ? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. एवरीवन प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था. देवांग, रितेश, राहुल, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन. क्या क्वेश्चन में समझ में आया? ये वाले मॉड्यूल खोलो, चलो सभी. समझ में आया ना राहुल? कुछ भी नहीं है इसमें. तो 5% से रिवर्स एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स में से एडवर्स फेवरेबल को हटाया, उसको मिल गया टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया तो बजटेड मार्जिन हमारा कितना था वो ढूंढा हमने, और वही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की. देवांग, अंडरस्टूड ना? ओ प्रीतेश, 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 समझ में आया ना क्या हो रहा है? हाँ, 2 मिनट दे रहा हूँ. चलो वापस इसको गो थ्रू, प्लीज गो थ्रू दिस.
Everyone, please again come on a screen. I need to explain something for before we do the next questions. See, હવે જે ક્વેશ્ચન છે ને 17, 19, 21 અને 22 નીચેના જે એના પછીના વેરાયન્સીસ એનાલિસિસના અને રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટના, all these questions are based on understanding of your reconciliation statement. ધ્યાનથી સાંભળજો. I need to take one more lecture on this. એટલે you need to be ready. કાલે ખાલી આઉટ ઓફ ટાઉન છું. I am going for an audit. એટલે રીતે સાઉથ પાછું વાંકાનેર જાઉં છું કાલે. કેલરીઝમાં એક દિવસ માટે. સો કાલે ખાલી રાતના હું નહીં હોઉં. પરમ દિવસે અગેન નાઇટમાં અગેન સેમ વે વી વુડ બી સિટિંગ. બટ એની પહેલા એક તમને એવું કંઈક છે ને એક્સરસાઇઝ હું આપીને છું. એક ક્વેશ્ચન હમણાં આપણે કરીએ અને આઈ એમ ટીચિંગ યુ, અને હું આ દેવાંગને વોટ્સઅપ પણ કરી દઉં છું. આ રિકન્સિલેશન નું ફોર્મેટ બહુ ધ્યાનથી સમજી લેજો. એટલે ક્યારે પણ રિકન્સિલેશન અલ્ટિમેટલી સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગનો પર્પઝ શું છે? આપણા પ્રોફિટ જે એકચ્યુઅલ અર્ન કર્યો એને કમ્પેર કરવાનું, આપણે શું અર્ન કરવું જોઈતું હતું. વોટ વોઝ માય એક્સપેક્ટેડ. બહુ ઇન્ટેન્શનલી હું એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ યુઝ કરું છું. ઇન્ટેન્શનલી એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ બે હોઈ શકે છે, બજેટેડ પ્રોફિટ અથવા તો સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ. બોથ આર માય એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. હલો, શું બંનેમાં અંતર શું? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન બોથ ઓફ ધેમ? When I'm saying budgeted profit, then what is the difference? When I'm saying my standard profit, then what is the difference? એટલે basically reconciliation statement શું હોય છે? It is the difference between what I was expecting to earn and what I have actually earned. અને એમાં જે ડિફરન્સ આવ્યો, મે બી ફેવરેબલ, મે બી એડવર્સ, પણ એ શેના લીધે આવ્યો? મટીરિયલના લીધે કેટલો આવ્યો, લેબરના લીધે કેટલો આવ્યો, વેરિયેબલ ઓવરહેડના લીધે કેટલો આવ્યો, ફિક્સ ઓવરહેડના લીધે કેટલો આવ્યો, સેલ્સના લીધે કેટલો આવ્યો. We are trying to evaluate it. Ultimate purpose of standard costing is to evaluate the reason for the variance between what I was expected to earn, what I'm actually earning. હું જે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટનું ફોર્મેટ હું તમને બતાવું એની પહેલા આ સાંભળવા જેવું છે, એટલા માટે તમને હું એક્સપ્લેન કરું. નહીતર તમને એમાં તો ડિફરન્સીસ ખબર નહીં પડે. 3 સ્ટેટમેન્ટ છે અલગ અલગ, તો એમાંથી એકમાં બી ખબર નહીં પડે. સમજ્યા ને શું કીધું? એટલે કાં તમારું રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય આ ધ્યાનથી સમજજો. શબ્દ નહીં જોતા એને. તમે જ્યારે પણ પ્રિપેર કરો ત્યારે જોજો કે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ તમારે શું બનાવવાનું છે. સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ બનાવવાનું છે કે બજેટેડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ બનાવવાનું છે. કેમ કે જો હું એવું કહું બજેટેડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ, તો બજેટેડ પ્રોફિટ ઇઝ ઓન બજેટેડ ક્વોન્ટિટી, કે મેં કેટલી ક્વોન્ટિટી એક્સપેક્ટ કરી હતી સેલ કરવાની, એકચ્યુઅલી ના બી કરી હોય. એટલે સેલ્સનો વોલ્યુમ વેરિયન્સ આવે એમાં, સેલ્સનો વોલ્યુમ વેરિયન્સ આવે એમાં. પણ હું સ્ટાર્ટ કરું છું મારું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ. સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર ઓલવેઝ એકચ્યુઅલ. સમજાય છે વાત તમને? એટલે તમારું રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય, ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કી પોઈન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને એ કાલના દિવસની જ્યારે પણ તમને ફિલ્મ મળે તમારા શેડ્યુલમાંથી, હું હમણાં સમજાવી દઉં છું એ રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ. આખું 3 મેથડ છે, તમને ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ જશે. પણ એ કાલના દિવસની તમારી એક્સરસાઇઝ જે હોવી જોઈએ કે તમે એને થોડું ડાયજેસ્ટ કરી લો. તો એના પછીના રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ વાળા જે ક્વેશ્ચન છે ને એ તમને 3જા ધોરણના સુડોકુના ક્વેશ્ચન જેવા લાગશે. પણ એમાં જો ક્લેરિટી નહીં હોય ને તો તમે કહેશો અરે યાર આ તો ક્યાંથી આવે છે. અહીંયા સુધી સમજ્યા? યોર સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, તમારો એન્ડ પોઈન્ટ તો ફિક્સ જ હોય કાયમ. શું? દેટ ઇઝ એન એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ. તમારી અલ્ટિમેટ જર્ની ત્યાં જ મોક્ષ પર જ પતવાની છે. જીવનની શરૂઆત ક્યાંથી કરો છો, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Whether you are starting with your budgeted profit or you are starting with your standard profit. Because if you are starting your journey with budgeted profit, તો quantity નો જ વેરિયન્સ છે ભાઈ દુનિયાનો. But if you are starting with your standard profit, તો quantity ના લીધે વેરિયન્સ નથી. અંડરસ્ટુડ છે? શ્યોર? સમજાયું? અચ્છા, આમાં એક ઓર આગળ સ્ટેપ. આપણે 2 મેથડ્સ છે, મેજર 2 મેથડ્સ છે કોસ્ટિંગની. એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ, આ ધ્યાનથી સમજો. બીજું છે માર્જિનલ કોસ્ટિંગ.
હેલો, એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ અને માર્જિનલ કોસ્ટિંગ. એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગમાં આપણે બધી જ કોસ્ટ કન્સિડર કરીએ. માર્જિનલ કોસ્ટિંગમાં આપણે કોન્ટ્રીબ્યુશન અપ્રોચ ફોલો કરીએ. કોન્ટ્રીબ્યુશન અપ્રોચ ફોલો કરીએ ને, કે જેની અંદર આપણે આપણા ફિક્સ ને જે ખર્ચા છે એને આપણે બહુ રિલેવન્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપીએ, આપણે કોન્ટ્રીબ્યુશન પર ધ્યાન આપીએ. હેલો, આ એક અપ્રોચમાં પણ અંતર હોઈ શકે છે. સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગના રિકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટમાં મારે એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગના મેથડથી બનાવવાનું છે કે માર્જિનલ કોસ્ટિંગના મેથડથી બનાવવાનું છે, એમાં પણ તમારે સમજવું પડશે કે બંનેમાં શું અંતર છે. એ હું સમજાવું તમને. એ તમને માર્જિનલ કોસ્ટિંગ કોન્ટ્રીબ્યુશન અપ્રોચ ખબર જ છે એટલે 2 મિનિટમાં રિકન્સિલેશન ખબર પડી જશે કે આને કન્સિડર કરવાનું અને નહીં કરવાનું. અહીંયા સુધી સમજ પડીને મેં જે શીખી દીધું એ 2 મેથડ્સ ઓફ કોસ્ટિંગ, એબ્ઝોર્પ્શન એન્ડ માર્જિનલ પ્લસ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. આટલું ખાલી ધ્યાનમાં રાખો. નાઉ આઈ ઓપન અ પીડીએફ. એમાં પીડીએફ ને છે ને આમાં નાખી નથી શક્યો, પણ પીડીએફ ને જરાક સમજજો. લેટ મી ઓપન ધેટ પીડીએફ. There is the દેખાય છે રિકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટ 1 વંચાય છે ને દેવા? ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? હા, હે ને? ઠીક છે. હવે હું જે હાઇલાઇટ કરું છું ને ખાલી તમે સમજો. હું આ તમને આપી દઈશ. હાઇલાઇટ આમ હું કેમનો કરીશ ભગવાનને ખબર, કંઈક તો કરવું જ પડશે. કરતો તો ખરો હું પહેલા. હા, આ શું છે? બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ મેથડ પ્રમાણે. બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ મેથડ પ્રમાણે. દેખાય છે ને? રિકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટ બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ મેથડ પ્રમાણે. 2 મિનિટ આપો મને. ચલો, આને હું પેલા નાખી દઉં એટલે મારે કંઈક લખવું હોય તો લખાય અંદર. 2 જ મિનિટ. આવી ગયું છે. દેખાય છે ને આ ક્લિપ? Screen visible to all? Yes, sir. Right. So now what we are understanding, this is first method of reconciliation statement under standard costing. જે આપણે શું બનાવીએ છીએ? બજેટેડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ. કઈ મેથડ? એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ. કે જે તમે કરી રહ્યા છો, આમાં કઈ નવું નથી. This is what we are doing. એટલે આ પહેલી મેથડ છે. This is the first method. હવે સેકન્ડ પર નથી આવતા, સીધા હું થર્ડ પર લઈ જાઉં તમને. અગેન ધીસ ઇઝ ધ રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ નંબર 3. આ પણ બનાવી શકાય. ધીસ ઇઝ થર્ડ નંબર. પણ આ શું છે? સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ, એ પણ એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ મેથડ. આ 1 નંબર અને 3 નંબર એકબીજાના સગા ભાઈ. સમજ્યા? પણ ફરક બંનેનો અલગ અલગ. એક સ્ટાર્ટ થાય છે તમારું ક્યાંથી? સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ થી. અને પહેલું સ્ટાર્ટ થતું હતું ક્યાંથી? તમારા બજેટેડ પ્રોફિટ થી. બજેટેડ પ્રોફિટ થી. તો જ્યારે બજેટેડ પ્રોફિટ થી when we are starting, understand, you start with budgeted quantity into standard margin. મારો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ શું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ. બજેટેડ ક્વોન્ટિટી થી સ્ટાર્ટ થયું. That is my key point, that it started with your budgeted quantity. It started with your budgeted quantity, while this variance started with your actual quantity. હવે આપણે બધા વેરિયન્સની ઇફેક્ટ આપવાની. ત્યાં તમને સમજ પડશે કે એકની નથી આપી.
આ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું અહીંયાથી, બજેટેડ પ્રોફિટ થી સ્ટાર્ટ કર્યું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ બજેટેડ ક્વોન્ટિટી મલ્ટીપ્લાય વિથ યોર સ્ટાન્ડર્ડ માર્જિન. ધીસ ઇઝ વેર વી સ્ટાર્ટેડ. પછી બધા જ વેરિયન્સનું ઇમ્પ્લિકેશન આપ્યું આપણે, એડવર્સ માઇનસ થાય, ફેવરેબલ એડ થાય. એ રીતે બધા જ એડ કરતા ગયા. મટીરિયલ, લેબર, વેરિયેબલ ઓવરહેડ, ફિક્સ ઓવરહેડ, સેલ્સના પણ બધા જ વેરિયન્સ, પ્રાઇસ, વોલ્યુમ. વોલ્યુમના અંદરના બે પાર્ટ છે. વોલ્યુમ વેરિયન્સ અહીંયા આવે. That is the most important part. That volume variance is a part of this reconciliation statement. Sales volume variance is a part of this reconciliation statement. Why? Because volume માં પણ ફરક છે. એ કેટલી ક્વોન્ટિટી આપણે વેચવાની હતી અને કેટલી ક્વોન્ટિટી આપણે વેચી રહ્યા છે. Volume itself is also creating a difference. Therefore, volume variance is going to become the part of this variance analysis. હવે આ જ આપણે જો સ્ટાન્ડર્ડ ટુ એકચ્યુઅલમાં જઈએ ને, તો બાકી બધા વેરિયન્સ તો આવશે જ. મટીરિયલ કોસ્ટ, લેબર કોસ્ટ, વેરિયેબલ ઓવરહેડ, ફિક્સ ઓવરહેડ. શું નથી આવતું તમને દેખાય છે? નોટ એપ્લિકેબલ, નોટ એપ્લિકેબલ. એનું વોલ્યુમના જ પાર્ટ છે, માર્જિન, મિક્સ એન્ડ ક્વોન્ટિટી વેરિયન્સ. એટલે વોલ્યુમ વેરિયન્સ અહીંયા ના આવે. બેઝિકલી વોલ્યુમ વેરિયન્સ અહીંયા ના આવે. નો વોલ્યુમ વેરિયન્સ. તો જ તમે તમારા એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ પર પહોંચી શકો. પણ જો તમે જર્ની સ્ટાર્ટ કરી ક્યાંથી? જો જર્ની તમે સ્ટાર્ટ કરી બજેટેડ થી, તો વોલ્યુમ વેરિયન્સ આવે. ચલો પાછા સ્ક્રીન પર આવી જાઓ, સમજી લઈએ આને શું કહેવા માંગે છે. રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ એટલે શું સમજાય છે? આપણે જો બેંક રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ વી યુઝ ટુ પ્રિપેર balance as per bank and balance as per book માં. Similarly, here we are starting with profit expected. Expected profit બે હોઈ શકે. It could be budgeted profit, it could be standard profit. When I'm saying it is a budgeted profit, so budgeted profit is a budgeted quantity multiplied with the standard margin. Multiplied with the standard margin, huh? Standard margin. The standard margin શું હતું? Sales માર્જિન વેરિયન્સમાં જે સ્ટાન્ડર્ડ માર્જિન આવે છે ને, એ વાળું. સેલ્સમાં બી વેરિયન્સ હોય, સેલ્સ વેલ્યુ અને સેલ્સ માર્જિન. હેલો, સેલ્સ વેલ્યુ અને સેલ્સ માર્જિન. એટલે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટમાં પણ કયું વેરિયન્સ આવે? વેલ્યુ વાળું આવે કે માર્જિન વાળું આવે? માર્જિન જ આવે ને, બીકોઝ આપણે પ્રોફિટની વાત કરીએ છીએ. સેલ્સ વેલ્યુ વેરિયન્સ એકચ્યુઅલી કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ માટે છે જ નહીં. સેલ્સ વેલ્યુ વેરિયન્સ ઇઝ ફોર માર્કેટિંગ પીપલ, એમના એનાલિસિસ માટે છે. આપણી માટે તો પ્રોફિટેબિલિટી છે ક્રાઇટેરિયા. એટલે કોસ્ટ બધી જ પ્રોફિટને અફેક્ટ કરે. એટલે મટીરિયલ, લેબર, વેરિયેબલ ઓવરહેડ, ફિક્સ ઓવરહેડ, ઓલ ધીઝ આર પાર્ટ ઓફ આર લુકઆઉટ. સેલ્સમાં માર્જિન વેરિયન્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અસ. સો વેન યોર સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ budgeted profit and you want to reach to actual profit, all variances will be included. મટીરિયલ આપણે બધા જ, લેબરના આપણે બધા જ એડવર્સ એડ કરવાનું, ફેવરેબલ સોરી એડવર્સ ડિડક્ટ કરવાનું, ફેવરેબલ ને એડ કરવાનું. એટલે કોઈ પણ વેરિયન્સ જો તમારો એડવર્સ હોય છે ને ડિડક્ટ કરવાનું, નેગેટિવ આવે છે, બધું સમેશન જ કરવાનું પડે. નેગેટિવ ફિગર છે ને, એ નેગેટિવ આવે છે, એડવર્સ છે, ફેવરેબલ ને પ્લસ કરવાનું. મટીરિયલ, લેબર, વેરિયેબલ ઓવરહેડ, ફિક્સ ઓવરહેડ. સેલ્સમાં પણ બધું જ આવે. સેલ્સમાં બી વેરિયન્સ આવે, પ્રાઇસ અને વોલ્યુમ. સેલ્સ માર્જિન વેરિયન્સની જ વાત કરું છું. રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટમાં માર્જિન વેરિયન્સ જ આવે. પણ એમાં શું કરવાનું? પ્રાઇસ વેરિયન્સ પણ લેવાનું અને વોલ્યુમ વેરિયન્સ પણ લેવાનું. ક્યારે? વેન યોર સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ બજેટેડ પ્રોફિટ. When your starting point is budgeted profit. Are you getting it? But when your starting point is a standard profit, which already started with actual quantity into standard margin, so volume is now not creating any difference because the whole statement is on actual. Therefore, cost ના બધા વેરિયન્સ આવે. એટલે કોસ્ટ વેરિયન્સ બજેટને કોઈ લેવા દેવા નથી. આખું કોસ્ટ વેરિયન્સ સ્ટાન્ડર્ડ પર જ બેઝ છે, actual quantity પર જ છે. Am I clear on this? So when you start with standard margin and reaching up to actual margin,
બધા જ વેરાયન્સીસ લેવાના એક્સેપ્ટ વન. એન્ડ વોટ ઇઝ ધેટ એક્સેપ્શન? સેલ્સ માર્જિન વોલ્યુમ વેરાયન્સ. એ નહીં લેવાનો. કેમ? બીકોઝ વેલ્યુમ હેઝ નોટ ક્રિએટેડ એની ડિફરન્સ. આ બંને વેરાયન્સીસ થયા એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગના, કે જ્યાં તમારો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હતો યા તો બજેટેડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ યા તો સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ ટુ એકચ્યુઅલ. પણ બંને કઈ મેથડ ઓફ કોસ્ટિંગ ના છે? એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ મેથડ. એ ધ્યાન રાખજો. સમજાયું આમાં? હવે આ જ બંનેમાં માર્જિનલ બી થઈ શકે. માર્જિનલમાં એક જ ફરક છે ખાલી. માર્જિનલ કોસ્ટિંગ જુઓ તો એમાં શું આવે? બધી જ વેરિયેબલ કોસ્ટ માઇનસ કરવાની. સેલ્સ માઇનસ ઓલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્ટ્રીબ્યુશન. ધેટ મીન્સ ફિક્સ કોસ્ટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ ફિક્સ કોસ્ટ ના વેરિયન્સમાં આપણી પાસે બે વેરિયન્સ. ફિક્સ કોસ્ટ વેરિયન્સના બે બાયફિકેશન થાય ને, એક્સપેન્ડિચર અને વોલ્યુમ. એક્સપેન્ડિચર ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ બિયોન્ડ યોર ઇમેજિનેશન. જો તમે લેક્ચર સાંભળ્યું મારું તો ફિક્સ કોસ્ટ નો એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ શું છે? બજેટ વર્સિસ એકચ્યુઅલ. મતલબ તમે ઇમેજ કર્યું તું 5 લાખ થવા જોઈએ અને 7-8 લાખ એટલે તમારા ઇમેજિનેશન ની બહારનું છે ભાઈ. તો માર્જિનલ કોસ્ટિંગ તમારે એબ્ઝોર્પ્શન ને હટાવવા માંગે છે, પણ ઇમેજિનેશન ની બહારનું હોય એને તો કન્સિડર કરવું પડે. એટલે જ્યારે તમે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ અંડર માર્જિનલ કોસ્ટિંગ બનાવો તો ફિક્સ ઓવરહેડના વોલ્યુમ વેરિયન્સ નહીં લેવાનું, એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ તો લેવાનું છે. સમજાયું? હવે જોઈએ રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ, તમને વધારે ખ્યાલ આવે. આ બંને કયા હતા? બંને હતા આપણા એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ પ્રમાણે. બોથ ઓફ ધીઝ આર એઝ પર યોર એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ મેથડ. માર્જિનલમાં અગેન કયું છે આ? બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ અંડર માર્જિનલ કોસ્ટિંગ. બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ છે એટલે ઇટ વુડ બી બજેટેડ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ માર્જિન. બજેટેડ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ માર્જિન થી સ્ટાર્ટ થયું એટલે સેલ્સ ના બધા જ વેરિયન્સ આવશે. પ્રાઇસ પણ આવશે, વોલ્યુમ પણ આવશે. પણ ફિક્સ ઓવરહેડના ખાલી એક્સપેન્ડિચર. વોલ્યુમ વેરિયન્સ માર્જિનલમાં ના આવે એટલે વોલ્યુમના બંને પાર્ટ ના આવે. કેપેસિટી બી ના આવે, એફિશિયન્સી બી ના આવે. બીકોઝ માર્જિનલ કોસ્ટિંગમાં ફિક્સ ઓવરહેડ્સ આર નોટ રેલેવન્ટ. પણ ઇમેજિનેશન ની બહારનો તો ઓબ્વિયસલી ઇઝ રેલેવન્ટ. Therefore that will be part of reconciliation. Please come on the screen again. હમણાં જે સ્ટેટમેન્ટ જોયું આપણે, હું તમને મોકલું છું હમણાં. દેવાંગ, આઈ વિલ સેન્ડ ઇટ ટુ યુ. પ્લીઝ સર્ક્યુલેટ ટુ ઓલ. 3 જ પેજ છે. આમાં શું સમજ્યા? આપણે કર્યું માર્જિનલ કોસ્ટિંગ બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ અંડર માર્જિનલ કોસ્ટિંગ અપ્રોચ બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ અંડર માર્જિનલ કોસ્ટિંગ બજેટ ટુ એકચ્યુઅલ. એટલે સેલ્સ ના બધા લીધા કેમ કે આપણે બજેટ થી સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે વોલ્યુમ વેરિયન્સ આવે, પણ ફિક્સ ઓવરહેડ ના વોલ્યુમ વેરિયન્સ ના આવે. પણ આજમાં આપણે 3 જ છે, પણ ચોથું આપણે સીએ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે પણ નથી ચાલતું, પણ ચોથું પણ જો હોય શું? માર્જિનલ કોસ્ટિંગ અપ્રોચ સ્ટાર્ટિંગ વિથ સ્ટાન્ડર્ડ ગોઈંગ ટુ એકચ્યુઅલ. એમાં બંને ના આવે. ફિક્સ ઓવરહેડ વોલ્યુમ વેરિયન્સ પણ ના આવે અને સેલ્સ ના વોલ્યુમ પણ ના આવે. એ તો પછી આપણે હવે સમજી શકીએ છીએ. સમજ પડી અહીંયા સુધી? શ્યોર? કાલના દિવસ પૂરતું તમારે ખાલી આ ટેબલને તો ક્લિયરલી સમજી લેવાનું છે. એટલે પછી જે 4-5 ક્વેશ્ચન છે ને એ પ્યોરલી આના બેઝ પર છે, તો ફટાફટ પતશે. ફાઇન, આઈ વિલ સેન્ડ ઇટ ટુ યુ. દેવાંગ, યુ પ્લીઝ સર્ક્યુલેટ અને આને થોડુંક સમજી લેજો. નેક્સ્ટમાં જે ક્વેશ્ચન હવે બાકી જે બચે છે મોટા મોટા, એ પ્યોરલી રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટના પ્રિપેરેશન પર જ છે. એટલે આ જેટલી સમજણ પડશે ને તમને, એટલું વધારે પેલું સમજ પડશે. ફાઇન, હું મોકલી દઉં છું. કાલે નહીં રાખું, પરંતુ દિવસે રાત્રે પાછા આપણે મળીશું. મીનવાઇલ પાછો કંઈક ડાઉટ આવે તો રેડી રહેજો એની માટે. હા ને? ફાઇન, વિલ સ્ટોપ હિયર રાઇટ નાઉ ફોર ટુડે. બરાબર વાંચો છો ને? હું આની યુટ્યુબ લિંક પણ શેર કરી દઉં છું. ઠીક છે? ટેક કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. બાય.